Alright, hey people, welcome back to my stream. And yeah, I was supposed to do like a whole day stream, but a lot of things got my attention. I rested this Sunday. It's gonna be a tiring week, you know, last few working weeks of December, so you know how it goes. I'm on leave as well on the last week of December, so you know that's gotta do a couple of stuff. Anyway, let's get started with today's stream. I can only do like until it's already 9:20. I can only stream around until like 11:45 or 50. Gotta prepare for something on midnight. Anyway, let's get started. 86. Here we go. というわけで、今日から軽音楽同好会に加わることになった。トーマ、カズさん、みんなよろしく。With a magnificent applause from Ogisa alone, my introduction of the newest member of the Light Music Club to the other members ends. She seems to change in a whim. She was so talkative last night, but today she showed up unhappy. Then suddenly, the next moment, she was even worse. で、こっちが飯塚拓也。一応ここの会長兼ギター。本当に連れてきやがった。よろしく。Oh yeah. Didn't he get kicked out for trying to flirt with Toma or something? 春樹。で、こっちが、まあよく知ってると思うけど、小木曽刹那、ボーカル担当で。Personal reasons, I completely ignored Takuya's issues and quickly continued on with the discussion. よろしくね、トーマさん。あと、私のことは刹那でいいよ。私のことは上総でよくないから。Her first words here, Toma sets up a clear line of defense against the super friendly Ogiso. とにかく学園祭に向けて頑張ろう。分かってる。When Ogiso called me last night, it was almost 1 a.m. From what I've gathered, she'd been arguing with her father up until then. Her usually high-pitched voice has become deeper. Her breathing has had a husky, almost seductive quality. Oh, nice. Still, her actual tone of voice sounded far too excited. Meaning Ogiso would return to the club, and Toma would also join. After that, because she was probably too ecstatic, we spent about 2 hours talking. So they stopped at 3 a.m., I guess. She said, I'm going to call Toma's place right now, and I scolded her, reminding that it was 3 a.m. ところで北原くん。北原くんも私のことは。小木曽、どうした小木曽No casual names there. 刹那でいいよ。 In truth, I recall hearing those devilish words whispered to me countless times over the phone last night. But right now, I'm not confident I can keep myself under control if I call her by her first name. ああ、ところで刹那ちゃん。竹谷Okay, give me a second. Alright. うわー See? It all went out of control. さてと、それじゃあミーティング始めます。For some reason, the president had lost the will to fight. So as presumptuous as it may be, I take control of the situation. On top of that, our dear president lost his usual self-confidence and carefree attitude, and took a seat in the corner of the classroom, shuddering. It sure was loud when Toma sent that chair flying. それじゃあどうしようかな。とりあえずメンバーも集まったことだし。集まった？ああ、いや。あんた、昨日の私の話何も聞いてなかったの？いや、聞いてた。そうそう、ベースとドラムだよな。Sudden protest surprises me.
But I'm so glad she cut me off before I could say something as stupid as, let's try playing together, like I was about to. 確かに4人いれば普通バンドは組めるけど、それが専任ボーカルとギター2人とキーボードとなれば、全然話は別。だから、それは、おいおい。だいたい、何の曲をやるかも決まってないのに、メンバー揃ったとか、なんて短絡的。私、やりたい曲あるんだけど。おげそ Probably because she can't stand watching me fall into this unavoidable dilemma, Ogisa timidly raises her hand. 今言っちゃっていいのかな？大事な話の途中だったみたいだけど。全然トーマの言う通り、何をやるか決めないと何も進まないから。そうだろう、トーマ。大丈夫だから。で、なんて曲？ Yeah, it's all good. She can scold me later. わかんないかな？二人とも。俺たちがおぎその歌いたい曲を？じゃあヒントね。第3ヒントくらいまでに正解してくれなくちゃ私泣くよ。いや、ちょっと待って。そんな重要な曲って。Jesus, Haruki. まずは第一ヒント。ホワイトアルバム。出会いの曲といえば何でしょう？トーマさん正解。常識問題だし。早押し弱いんだよ、俺。Of course. Fully aware I only said that because I'm just a sore loser. I feel seriously frustrated. But it's really surprising to me that even Toma would remember something like that so vividly. Oh man. You gotta pay attention to the fact that Kazusa's very attentive to things. I feel seriously happy. 俺の存在を認識してるか、春樹。ホワイトアルバム。また随分と懐かしい曲だな。あれ何年前だ？懐かしいとか言うな。不朽の名曲だぞ。やっぱりドラムとベースがネック。またこの歌の季節が来るよね。学園祭の頃だとちょっと早いけど。Just so you know, this for future viewers or whatever. I'm recording this at December, so it is the season of White Album here. But for people watching live, well, we already know it. 白い雪が街に優しく積もるのは早くて来月以降だろうけどな。お前だって知ってんじゃん。感想にサックスも入るし。当たり前だ。懐かしいとは言ったが知らないとは言ってない。けど俺、どっちかといえば尾形里奈派だな。ミーハーだ。Just so you know, just random fact. In White Album 1, Ogata Arena's my favorite character in White Album 1. メジャー志向だよね。I even have a figure of her. Anyway. どうやって形にする？何を捨てて何を取る？実力があるアーティストを評価してるの。それだけ。なんだよお前。尾形里奈嫌いなのかよ。なわけないじゃん。この間の最新アルバムも買ったよ。しかも初回限定版。Good to know she's still doing it. She still has a career 10 years later. 4人。ボーカルにギターにキーボード。偏ってるな。おお、いいな。俺、初回逃して未だに手に入れてないんだよな。じゃあ貸してあげる。明日持ってくればいいかな。マジ？悪い。じゃあさ、俺もお返しに何か。なんでそんなに仲いいんだお前ら。ミス北条大夫と堅物委員長のくせに。その言い方やめてほしいな。今になっていろいろと人生損しちゃったって思い知らされてるし。やっぱ後悔してるのか？ミス北条大夫になっちまったこと。そうだね。危うく堅物委員長さんと知り合わないまま卒業しちゃうところだったから。なあ春樹、俺は今夢を見てるってことにしていいか？それも相当に立ちの良くない悪夢を。ねえ、ちょっと黙っててくれる？聞いてたのか、トーマ。何を？トーマに全然関係のない箸にも棒にもかからない雑談をだ。Feels terrible to have Ogisa laughing at me when this concerns her just as much. 無駄話ばかりで悪かった。さあ、議事を進めようか。部長。なんだ、トーマ。一発逆転起死回生のすごい手でも思いつい。部長？ She neither joined our gossip nor snapped at us.
She was only thinking of something in her mind, and the first one to be addressed was 俺あんた、打ち込みできる？ an unexpected question directed at an unexpected person. それって、シンセ使えるかって意味。いや、意味はわかるけど。なら質問に答えろ。だからトーマ、あまりドスを聞かせるなと。I'm a man who has his fair share of cowering when her beautiful face starts looking threatening. 時間がないの。だからさっさと答えてくださいませんか。That politeness of hers feels really forced and thoughtless. そりゃまあ、ある程度は。けど、打ち込みなら、トーマ、それだったら俺が。OK 部長。今後は練習に参加しなくていいから。むしろ学校来なくていいから。Nice guys. 私の指示通り、ひたすら一人でコツコツ打ち込め。Don't even need to come to school. え That unexpected question directed at an unexpected person becomes an imposing command. Soon the Light Music Club's founder is out of the picture. 必要な機材とかは後で家の方に送るから。もう帰っていいわよ。今日はご苦労様。っておい、ちょっと待て。 On top of that, the one who kicked him out is none other than our newest member. Although there was a lot of fanfare in getting her to join. 今のメンバー構成なら誰かがやらなくちゃならないことなの。絶対的にパートが足りないのよ。シンセ使うのはいいよ。メンバー足りないんだから仕方ない。けど、それなら俺が。北原はまず人並みに弾けるようになれ。話はそれからだ。You could tell why she wants him in there instead of like Takeyo's like obviously a better guitarist than Haruki, but you know why. You just know why. トーマさん。 The sound of her piano is so gentle and always helps me go along. So why is she so merciless in person? とにかくまずはドラム。少なくとも1曲目は今週中に欲しい。できる？まあ、できなくてもやってもらうんだけど。だからトーマ、打ち込みなら俺がやるってば。前から俺の担当だったんだし。It's more appropriate to say that I was responsible for everything outside of performing the instruments. Since our schedules were different, I couldn't spend much time practicing with everyone, so I was left to make the backing part of the songs, which is why most of the time, my time was spent tinkering with the synth rather than practicing the guitar. だからさ、竹谷をギターに残して俺が打ち込みに回った方がいいんじゃないか。私は別にそれでも依存はないけど。な、その方が絶対に適材適所だって。なるべく成功率を上げた方が。ただ今の事実を北原が小木曽にちゃんと説明できるならだけど。That's a good move. どういうこと？北原くんと飯塚くんの受け持ちが変わると何がどうなるの？ああ、それは。さあ話してみたら。学園祭当日あんたが小木曽の隣にいないってこと。春樹。北原くん？ She read me. I feel bad for Takeya. Farewell, Izuka Takeya. We'll never forget about you. さて学園祭当日まであと2週間。二人とも泣いても笑ってもいいけど投げ出したら殴るから。おう。すごいね。北原くんがトーマさんのことあれだけ欲しがったの、こうして見るとよくわかる。おう。Never expected her to suddenly take control of everything though. 残りの曲はおいおい考えていくとして、まずは1曲目だけでも今週中に仕上げておかないと。そうだな。When I said we should plan things as we go, she got mad at そ me. れじゃ時間がないからとりあえず合わせるか。小木曽。あと、私のことは刹那でいいよ。I should definitely get pissed off and scowl at me if I said, let's try doing it together. キーは原曲のまんまでいけるんだよね。発声練習する？ごめん、合唱部とか入ったことないからやり方わかんないんだ。いつも歌いながら声出してくから。まあ仕方ないか。じゃあ
ぶっつけで行くから。いい小木さん。はーい。あ、ちょっと待ってくれ。まだ俺の準備が。I hastily reached for the guitar in my case, so as not to be left behind, but the two were already prepared. 何言ってるんだ北原。なぜ私たちがお前を待つ必要がある？え？ I was going to, at least, but the merciless words Toma spills on me freeze me in だっ place. て合わせるんじゃん。小木曽のボーカルと私のピアノをね。俺のギターは？今のレベルなら邪魔。トーマさん。今日のところは小木曽の力を見たい。他の面倒見てる暇ないから。No time, babysit anyone else. じゃあ俺は。The session we had between the two rooms in the rooftop, the day we first met. 第一で自主練してきたら。隣も借りてるんでしょ？北原くん。何？文句があるって。いや、その。Even though she just joined today, she already kicked out the president and is now excluding the only remaining senior member from the band practice. Does she persistently refuse to join in order to hide just how much of a tyrant she is? 不満があるならさ、文句を言わせない実力と現実的なビジョンを示せばよかったのに。あ、北原くん。始めるよ、小木曽。でも。始める。いいね。うわFarewell, Kitahara Haruki. I will never forget about me. 練習しよっと。8 p.m. We got scolded and chased out of the school by the security guard, by which time the dark late fall night has already engulfed the あ sky. のさ、何？ After parting with Ogiso, who commutes on foot at the station, the silence had lasted almost the station's journey from between Toma and me is broken again. どうかな、小木曽の歌。俺的には相当いい線いってると思うんだけど。そうね。確かに素人だけど、うまい部類に入る。というか、普通の人間は、あの声だけで騙される。Actually, even when it was the three of us, Ogiso was the only one keeping the conversation alive. So in reality, it might have been several hours since we talked. だよな。俺の見込んだ通りだ。さすが人からの女王。それって領民は一人もいないんじゃ。No. That may have been Ogiso trying to smooth things over between the two of us after Toma had excluded me. まあそれはともかく、これでボーカルの方は目処がついたかな。そっちは最初から当てにしてた。むしろ問題なのはそれ以外。Still, I won't let myself brood over it. This is a path we must go down if we were to shine on the festival stage. まずはベース。まあ俺も明日からもう一度当たってみるけど。へえ、たった一日で人の心配ができるレベルにまで上達したんだ。ああ。Believe me, I'm not brooding at anything at all right now. 北原。それでだな。何？ She really shouldn't be so sarcastic if she's only going to regret it moments later. I suppose that's just how Toma is. I don't particularly mind that imbalance in her personality. お前、家で練習できる？マンションだから学校みたいな風にはいかないけど、まあヘッドフォンでなら。そっか。やっぱ家でも自主練しないとダメか。当たり前だ。お前の場合、今から毎日24時間練習しても間に合うかどうかってレベルなのに。Do mind the fact she doesn't learn from her mistakes. I don't hate that part of her, but I do mind. 少なくとも今日練習したところのおさらいを一通りやること。
ノーミスで通して弾けたら寝ていいから。わかったよ。晩飯食って勉強した後。勉強？いや、だって、学園祭が終わったらすぐに期末。学生の本文は、わかったよ。ちくしょう。いつも準備してないやつは気楽でいいな。I get a feeling that her enthusiasm toward the performance is done a full reversal. How do I say this? Maybe Toma just that fuzzy when it comes to music. Or maybe she really has nothing but music. だいたい北原だったらとっくに上の推薦取ってるでしょ。なんで今更勉強なんかするわけ？テストの時って一月前から勉強するものだろ。定期だろうが実力だろうが模試だろうが。Following the line of reasoning does oblige one to study the whole year long, like I do. 分かってる。俺が悪かったよ。そこまで軽蔑した目で見なくてもいいだろ。軽蔑なんかしてないけどさ。ああ、約束する。もう学園祭まではギターのことしか考えない。その代わり信じさせてもらうからな。何を？トーマがあとは絶対に何とかしてくれるって。え？俺は自分のパートだけに全力を尽くせばいいんだって。It's quite a shameful declaration, if I may say so myself. Though it's shameful to make Toma, who just joined today, handle everything. 本当に頼むな。任せておけば。あ。 At the end of the day, though, that avoidant attitude of hers can actually come across as really reliable. When I first heard her play that one summer day, that's when I first learned to rely on her. And today, finally, we regained that teacher-student relationship. So there's no more need to worry about now. To someone else, my proclamation would most likely sound unbelievably pathetic. And I doubt that's just my imagination. 言わず町です。お降りの方はドアにお気をつけください。じゃあ。ああ。 Third station for school, nearest to Toma's house. Toma walks out without lingering, yet she turns around and looks straight at me once again. あのさ。何？本当は北原も早めに合わせておく方がいいんだけどな。 Sure not. That's how she ends the conversation. Witnessing her worry about me makes me feel so glad I made her part of the team. けど、まずは小木曽が最優先だろ。ボーカルさえきっちりしてれば、ギターがどうなってようと、あんま気にされないしな。ま、ぶっちゃけそうなんだけど。ドアが閉まります。ご注意ください。だから今日のことは本当に気にしてないって。まあ、なるべく早めに、俺の方も見てくれると助かるけど。努力するよ。それじゃあ、また明日。Jesus Christ, hierarchy. くそー。せっかくもう少しでノーミスだったのに。今度こそ。じゃあ、5分休憩。お疲れ様。お疲れなのはそっちだから。喉大丈夫？心配しないで。3時間歌いっぱなし程度ならいつもやってるから。少しは休憩入れろ。ねえ、蜂蜜レモン作ってきたんだけど、飲む？私は喉使ってないから。ちゃんと3人分あるんだけどな。気持ちいい風。寒い。あ、北原くんのギターだ。頑張れ。下手くそ。だから寒い。もうちょっとだけ。休憩時間の間くらいいいでしょ？勝手にすれば？勝手にさせていただきます。ねえ、トーマさん。
何？そろそろ北原くんもこっちに呼べばいいんじゃない？全然。まだまだ。でもさ、だいぶミスもなくなってきたみたいに聞こえるけど。ミスはしなくなったけどテンポが合ってない。難しいところになると急に遅くなってたりするし。だけど、もう時間ないんだよね。そろそろみんなで合わせないと、本番に間に合わないんじゃ。ちゃんと私の計画通りに進んでる。みんなで合わせるのは週末くらい。Whatever計画。もう Nice. 大丈夫だと思うんだけどな。小木曽は北原を過大評価しすぎてる。過大評価って。I love that. She changes. I love she started playing White Album in the piano. She's matching up with Haruki. I really love that. I really love that. あと、私のことは刹那でいいよ。小木曽もあんまり北原に毒されない方がいい。妙な上げ足ばかり取るような腐った性格になる。Love that, man. I really love that detail. ねえ、トーマさん。あなたも実は結構我慢してるんじゃない？そんなことない。だいたいなんで私が？合ってるよ。北原くんのギターと。I really love how automatic it went. よし、今度こそ。うわ！ That's so cute. That is so cute, man. It's 8 p.m. once again. It's been 3 days since we started practice. The security guard frowned, saying, Toma-san's daughter again. It was the third day we'd used the Toma family's influence. That had to be our limit. 疲れてる？全然。俺はちょっと。そういうことは先に言え。私もちょっとだけ。なんでそんなことでまで意地を張る？ After the three of us walked down the dark streets together, and after the two of us got on the train, we engaged in our usual energetic conversation. I don't know why I have a hard time pronouncing energetic. What the fuck? ちゃんと寝てる？いつものことだから。4時間くらい。For hours? What the fuck, man? Putting aside studies and a bunch of things, I was able to free up a lot of time to spend on practicing the guitar. The guitar had laid on top of me when I woke up on the floor last night. なんだ？ちゃんと寝てるな。で、どんだけ起きてんだよ、トーマ。おい。あ、何？ How long has she been awake? She just paced out for a few seconds. 俺は練習があるからわかるけど、お前、帰ったら何してんだ？だって、学園祭が終わったらすぐに期末。Well, that is cute. 冗談だよな。わかりやすいだろ？ Well, that is cute. In and of itself, I was quite happy that she could tell this kind of joke, but I'd like her to at least figure out the timing な better. んか無理してる？別に、説明したところで、北原が何とかできるわけでもないし。もしかして、俺って知らないところで、そんなにトーマに負担かけてる？両親の呵責に押しつぶされる時間があるなら練習しろ。ちゃんと1日10時間弾いてるか？ She didn't deny it, so I really am burdening Toma that much. 前にも言ってたけど、やっぱ毎日10時間って必要なのか3歳の頃からクリスマスも正月も誕生日も友達と遊ぶ約束をしてても、それに普通コンクールの三月前くらいから準備始めるし、そうなったら1日16時間くらい。修学旅行は？ほんと細かい上げ足取りばかりだな、北原は。3年に1度くらいはそういう日もある。よかった。It would be so miserable if she lived like that for 1,000 days without a single day like that. Though I don't really want to think about what happened during the other 999 days. ほんと、今は天国。一日中弾かなくてもいい日がこんなにあるなんて。やっぱやめたのか？見切られた。え、トーマ。で、ちゃんと弾けるようになった？最後までミスもなく、リズムも完璧で、相手に合わせる余裕を持てるようになったのか？ Though
Though it wasn't an obvious topic to change to, her attitude showed that she's regretting what she just mentioned. 自分ではだいぶイケてるんじゃないかと思ってるけど、合わせられるかどうかは合わせてみないとなんとも。そっか。I gained enough experience throughout my life to know when to play along when someone wants to change the subject. もう合わせても大丈夫か。聞き違えるなよ。合わせてみないとなんともだ。なら、合わせるか。そりゃ、願ってもないな。じゃあ明日の放課後は。明日は小木曽の仕上げ。北原に構ってる暇なんか相変わらず全然。ってことは結局、週末までお預けってことかよ。That's a shame. I was so close to getting acknowledged by Toma. Even if it was just a way for her to get away from the previous topic. In the end, it seems like we took a step forward with our preparations for the performance, but we're still short on time. 言わず町です。お降りの方はドアにお気をつけください。じゃああ。The usual station and her usual stride. さ。And the usual conversation we have exchanged between the train and the platform. トーマ？ No. Something's off today. おい。ドアが閉まります。ご注意ください。え？うわ！ Oh, I like this in the anime when she did this. おい。 Something's off today. This isn't the usual station to get off at. The instant the train doors started closing, Toma grabbed me by the necktie. Wait, give me a second. I want to screenshot this. It's one of my favorite scenes in the introductory chapter because this is her taking initiative. Anyway, let's continue. I really just like this scene. And dragged me out. どういうつもりだよ、トーマ。Well, this is 3 stations for school. The station closest to her home. Which means, well... 今から、私の家に来い。え？ Thought that I wouldn't be capable of making such an impossible assumption, but it looks like it's not at all that impossible. トーマ、ちょっと、おい。早く、来なよ。いや、こんなことって。どうしたの？今になっておじけづいた？おじけづくわ、そりゃあ！ It's around 9 p.m. now. As for where I am right now, I'm at Toma's house. But that's not the issue right now. I mean, normally it would be, but... ありえねえだろ、これ！そう言われると思った。だから本当は誰も呼びたくなかったんだけどな。First impression of the Toma household as it first passed through the gates was that it had an extravagant exterior, such that it was intimidating to even a certain bastard son of a wealthy Okayama family. But that was only the beginning. Before I had time to be taken aback by the unbelievably large living room or the wide, well-maintained garden just outside, I was suddenly taken to the basement. And when Toma turned on the lights, I saw a white room, around 40 square meters large. But what caught my eye most was a microphone dangling from the ceiling of a small room, closed off by the glass windows. ここは？私の練習部屋だけど。それはごく一部の使い道だろう！なんで一般家庭にこんなものがあるんだ？ The room beyond the glass window was filled with even more amazing equipment, something you'd find in a school broadcast room. Its purpose here was obvious. Actually, Takeya and his group often went to a nearby rental studio, but this is in a completely different level altogether. もともとは、とある世界的に有名なアーティストの自宅兼スタジオだったのを、うちの母親が設備ごと買い取って。アーティストって？だから、とある。本当は正体知ってるよな。そうなんだよな。He did say world famous. Then again, Toma's mother is also a world famous artist. しばらく、ピアノ以外使ってなかったから、昨日まで業者呼んでメンテナンスしてもらってた。ま、なんとかまだ使えるみたい。学生の分際で。
悔しかったら親に放っておかれてみろ。さりげなくそういうことをネタにするな。重いわ。なら軽々と突っ込むな。そういうこと言うと謝るぞ。謝っちゃうぞ。ものすごく気まずい雰囲気にしちまうぞ。練習するぞ練習。北原の望み通り、思う存分合わせてよ。よろしくお願いします。We're gonna how far I can push my luck, where I should pull back. It's still very much like a tightrope trial. In fact, whereas I've been pushing my luck all day today, it's simply that she had grown more tolerant to it. Even so, I feel like our conversation has started to become more and more in sync, just like I've always wished for since the spring. ほら外した。うわ、わかってる。ああ、今度はずれてく。そっちがだんだん速くなってるんじゃ。なら次からはメトロノーム使おうか。She's always watching me, always pointing out my mistakes, yet never making a single mistake herself. いい？今まではこっちが合わせてあげてたけど、今度ばかりはそういうわけにいかないからね。おう。I fully realize that the way I play, it's just not possible for me to keep up with Toma's tempo. ボーカルはともかく、シンセはリズム変えたりしないから、自分からついてくこと覚えないと。How much unreasonable trouble did she put herself through to accompany me up until now? ああ、全然ダメ。前から思ってたけど、才能ないね、北原。She puts me down like she enjoys it, and in response, もしかして、怒った？もう一度最初からお願いします。はい、何度でも。Oh man, she is enjoying so bad here. She is enjoying it. I love it. I've decided I'd hang on desperately, haven't I? こら、今度は早い。All this just feels great. To have Toma do her best to find all my mistakes. To have Toma laugh at how terrible my playing is. To have Toma fully utilize her usually limited vocabulary just for the sake of disparaging me. To have Toma looking only at me. To have her always smiling at me. はい、残念でした。もう一度最初から。くっそー。いっつも同じとこで引っかかる。一度ハマっちゃうと、なかなか抜け出せなくなるよね。まあ、今日のところは。絶対に一度は通す。今までだって、努力で何とかしてきたんだ。Just saying that that's also what I say when I deal with math. Well, I'm kind of decent at math, but I haven't worked on it in years. Anyway, let's continue. あ、でもさ、そろそろ終電。何？ごめん、聞いてなかった。別に、大した話じゃない。Nice. そうか？じゃあ、リクエスト通り、もう一度最初から。When I come to, I see a brightly lit white room. I've been hugging the guitar I was playing like a body pillow. やべ、寝ちまった。Playing on the blanket, covering my body, I quickly become aware of the implications of coming to in the first place. そろそろ帰らないと。トーマ？ Back is stiff, and they're aching all over from sleeping on the floor. I put the guitar in its case and finally take a look around. There's no one by the piano anymore. I'm the only one in the room. 参ったな。I struggle with my body, sluggish from having fallen asleep in a bad position, and open the basement door. Perhaps the last train's already gone. If that's so, the taxi fare will be pretty horrible for a student like me. しかも時計壊れてるし。While irrationally cursing at the needle of the watch, which is pointing at the wrong spot.
I get a breath of fresh air on the ground level after having been on the ground for several hours. Ah. And I encounter something that I should have seen no matter what. 北原いや、待て、トーマ。俺は今、いろいろと問題を抱えてることに気づいたんだが、一つ一つ質問していいか？ Really, Haruki? Why the fuck would you want to continue with your line of inquiry right now? 人に物を尋ねる前に向こう向け。それと俺、起きたばかりで混乱してたんだ。その辺の事情を汲み取ってほしい。そんなこと知るか。I timidly turn away, and the wonderful No. Wait. The shocking spectacle hides itself behind the door. まったく何なんだ。自分の家で風呂に入っただけでなんでこんな目に。Ah. The sound of rustling clothes. まず最初の質問だけど、今何時だ？ No. Mr. Pressman really desires for the time being. 自分の腕時計でも見てろ。いや、それがさ、狂ってんだよ。なんか7時50分とか指してるし。狂ってるのは時計じゃなくてお前だというオチだな。マジで。But she answered my second question as well. That being, why is it so bright outside? 私はそろそろ学校へ行く。今出てちょうどギリギリだし。嘘！俺着替えてないよ。風呂も入ってないし、顔すら洗ってない。知るかそんなこと。そんなことってどうすんだよ。無断外泊とか深夜徘徊とかクラブ通いとか、根も葉もない噂で推薦取り消されたら。男がそんな耳っちい心配するな。だいたい無断外泊は事実のくせに。それはそうなんだけど。Yes, it's true. It's true that I'm staying over without permission. It's true that this is my first time I visited a home of a girl who lives by herself. It's also true that this is Toma Kazusa's home. Takeya would probably commend me if he found out, and then criticize me when I tell him that nothing happened. そんなに困るんなら一度家に帰って風呂に入って。いや、遅刻はまずいだろう。俺入学以来一度も。ああ言えばこう言う。私はもう知らん。勝手にしろ。She opens the living room door again, and the Toma I'm used to seeing every day emerges. But even with her usual school uniform, the vivid image of what lies underneath is still fresh in mind. どうして目をそらす？いや、ちょっと。I can't bear to face her. じゃあ私は先に出る。これ鍵渡しておくから。学校に着いたら返して。待て、置いていくな。俺駅までの道を覚えてない。なら早く支度しろ。そろそろ走らないと間に合わない。わかった。すぐ荷物持ってくる。Save again by the fact that Toma is a good person deep down. I do want to point out to her that she could have just woken me before the last train left. But let's not do that. それから最後に。何？悪かった。お前のあられもない姿を見てしまって。Haruki, there's no need to say that. She gets it. There's a... I think it was a Russian friend that told me about, like, it's best not to mention those things anymore because we already get it, you know, or something like that. It's a saying for them. I don't know, man. She mentioned that it's a thing, but I don't know. Whatever, let's continue. 忘れた頃に思い出させるな。なんか眠そうだね。ゆうべ練習してて気づいたら朝だった。Lunchtime. As I rub my sleepy eyes and let my seat to freshen up my face, I found Nogisa standing in front of our classroom, waving and waiting for me nonchalantly. I quickly turned and noticed that the seat beside mine was empty. I truly admire her sixth sense for danger, especially at times like this. 風呂も入れなかった。だからあんま近寄らない方が。It's not as if I hate eating lunch together with Nogisa. Rather, it makes me feel really happy. However, 本当だ。髪ボサボサ。いや、だからな。as Nogisa rustles through my hair, I feel an indescribably intimidating air.
Specifically, it's not coming from Ogiso, but rather from all the male students around us. 頑張ってるんだね、北原くん。じゃあ、ご褒美に、このクリームコロッケをあげよう。人の話は最後まで聞こうな。The moment Ogiso took a side dish from her bento box and placed it onto my table, the glares directed toward it grew even more intense. Our surroundings can't keep up with the incredibly sociable attitude that Ogiso had never shown before. Not even I can. そうそう。そういえば、噂になってるらしいよ。軽音楽同好会のこと。噂になってるのは小木曽だけで、しかも学園祭についてだけじゃないから。どういう意味？ Oops. 最近の小木曽、変わったってこと。いろんな意味で。だね。今はすごく楽。やりたいようにやってるし。Yeah, Ogiso has been quite defenseless recently. The wall that she had built up, where she'd treat everyone as a friend, had now crumbled away, since she's clearly favoring a certain someone. そのせいで、ミス北条大夫的には、ここに来て予断を許さない展開と言われてるけどな。Specifically, it means that because of her actions, she was no longer guaranteed to be the top favorite in the school rankings. However, the problem is that Ogiso is still very attractive. That's why it's so difficult for anyone to estimate the chances of her winning. 3連覇危うし。それもまたよし、かな。私、普通の女の子に戻りますってね。来週のステージって、引退コンサートだったのか？There's a misunderstanding circulating among everyone suggesting that Ogiso Setsuna has finally got herself a boyfriend. This is just a false assumption after all. Ogiso treats Toma and me with the exact same attitude. In other words, she's treating me the same way she is simply because we're friends. Not because she's seeing me as some sort of this opposite sex. さてと、ごちそうさま。教室戻って寝てくるか。リンゴを食べるよね。はい、いや、だからさ。Though there's something only Toma and I know. 5分休憩。なんか眠そうだね。ちょっとね。コーヒー買ってこようか？悪い。わかった。ホットのブラックでいいかな？カフェオレ、一番量の多いやつで。何？ブラックのイメージだったから。苦いのは全然ダメなんだ。蜂蜜レモンにする？酸っぱいのも全然。何？何？そんなに変？そういえば北原くんも眠そうだったな。2人とも頑張るね。隠したな。ま、言えるわけないか。え？弾けるようになるまで寝なくていいって言ってあるから。Oh man, guys, is so prepared for that kind of response. ほんと、北原くんには厳しいな。麗しきしてやいJust no. 楽器を下手くそに弾くやつが我慢できないだけ。みんな綺麗な音を出したがってるのに。毎日そんなに厳しくするから。北原くん、今日はもう帰っちゃったよ。勝手にすればいい。弾けるようになれば文句は言わないから。ねえ、トーマさん。こんな調子で私たち、いつになったら全員で演奏できるのかな？明日。That is such a delayed response. ほんと？なんだ、もうすぐなんだ。そっか。楽しみだな。期待してていいぞ。きっと驚くから。Sasai is so smug and confident with her instruction, man. You just know she is so proud of what she's doing. けなしてる割には
信頼してるんだね。ドアが閉まります。ご注意ください。おかえり。When 8:15 at Iwazucho Station, Toma got off the train at exactly the same time she did last night. Well, it's as we agreed while we were on the train this morning, so there's nothing really surprising about it. 今日こそは準備万端だ。風呂にも入ったし、制服の着替えも持ってきた。He's ready to live there. He's ready to live with Kazusa. You know what I mean? また泊まる気満々だな。Today, I returned home as soon as classes ended, and within the span of 2 hours, I got changed. Took a bath, took a nap, and did my own practice, and returned here. Because I realized last night that my master is exceptional at 今 teaching. 日は終電までに帰るって。こいつらは万が一の時のための備え。これくらい普通だろ？あんたが言うと説得力があるのがたちが悪い。Even the master herself is obviously irritated, but since she's always like that, I'm not worried in the slightest. Actually, she probably already guessed. 今日こそは大丈夫。ノーミスで通したらすぐに帰る。だといいけどね。Toma puts on a disinterested face, gallantly leaving me behind like she always does. So I hurry to catch up with her, while losing sight of her elegant black hair. Oh, nice. Oh, I really love each time he compliments her. ああ、それと帰り道にコンビニあったっけ？夕食食べてこなかったのか？いや、トラベルセット買ってかないと。He's really getting ready. 本当に帰る気あるのか？ Today, I'm once again looking forward to hearing the beautiful sound that spreads from her fingertips. Oh, my eyes. Oh. That travel set that reveals everything. おはよう。トーマ。He really did end up sleeping there. たった2日で随分と馴染んでるな。2日続けて床で寝たから体の痛いこと。帰れよ。At 7:15, the alarm I set on my watch just in case came in handy. Even so, sleeping for only 2 hours is quite tough. In the end, we practiced until almost 5 in the morning. It's scary how easily we lose sense of time while in the basement, because they're having fun. 今から風呂？悪い。顔洗ったらすぐ出てくから。今日こそは覗くなよ。昨日だって覗こうと思って覗いたわけじゃない。幸福な偶然だったんだよ。Just a happy coincidence. Way to put it. そうか。それは気の毒だったな。冗談だって冗談。ああ、気持ちいい。だからくつろぐなと。Cold water splashing against my face makes my body go stiff. It's Friday. One more day and it'll be the weekend. I'll be able to practice as much as I want from dawn till dusk. I need to maintain my stamina though. 目が覚めた。あ、そうだトーマ。俺、朝飯作ろうか？朝なんかいつも食べないけど。だから授業中寝てばっかりなんだよ。朝はしっかり取らないと体起きないぞ。今週は人のこと言えないだろう、北原も。まあそれはいいとして、昨日のお詫びにってことでどうだ？できるものならやってみれば。冷蔵庫の中のものは勝手に使っていいから。バカにするなよ。トーストと目玉焼きならお手の物だ。 Teppanyaki. Oh man. Teppanyaki bagels are the best. Anyway. And that's about all I'm capable of making. For a male student, I'm as average as they come. ふーん。そう。じゃ、頑張って。 Basically saying she completely has nothing. あれは絶対信用してないって顔だな。見てろよ。I'll show her I'm capable more than just barging into people's homes, begging them for lessons and never letting them sleep. Falling asleep before they do, and even stealing a glance at them when they're changing clothes. Nice. What kind of despicable bastard am I? Worst kind. There's nothing in the fridge.
After 5 minutes of noise, music room 2 is enveloped in silence. Augusta looks at me dumbfounded. Toma breathes a heavy sigh as she looks at the ceiling. With hope and anxiety, and a tiny bit of confidence, I look at Toma. Nice. できたよね。 I really like who he literally pointed out who he looks to. Not he didn't even look at Setsuna. He didn't even look at Setsuna. I mean, he looked at her, but for like, you know. できたね。 Oops. And with the okay that I've been eagerly awaiting for Toma, I feel like exploding with happiness. できたよ北原くん。うわ Or I would have, had the shockwave beside me not extinguished me. ほらトーマさん、私の言った通りじゃない。北原くんはやればできるんだよ。 She doesn't know. From the bottom of my heart, I feel so happy that we're completely blown past all my predictions. Come to think of it, just how little faith did I have in us anyway? たった一人でずっと頑張ってちゃんと期待した通りの結果を出したんだね。すごいよ。 She doesn't know. あ、いや、それは実は。本当だな。北原を少し侮ってたみたいだ。え Toma completely takes over the conversation, noticing that I have absolutely no idea how to explain myself. Is she complimenting me? これでやっと1曲目。まだまだ先は長いけど、とりあえず今日はここまで。もう Look at my watch. It's a little past 5 o'clock. Even though daytime is shorter in this season, evening hasn't settled in yet. The past week, our acting president never ended the light music club's practice sessions this early. その代わり、明日の朝10時集合。シンセの方とも合わせる必要があるし、次の曲もそろそろ決めないといけないし。集合はいいけど、どこに？土曜なのにここ使っていいの？練習場所なら大丈夫。集合場所は岩津町駅北口で。北原、部長にも声かけておいて。あ I see. It's finally time to let Ogisa witness Studio Toma as well. この土日が第一の勝負どころだから、今週末は泊まり込みで合宿ね。合宿？うわほんと？すごい、泊まれるんだ、そこ。そんなに嬉しいんだ。 And it's finally time to open up Hotel Toma to Ogisa as well, I guess. だって、やっぱりみんなで徹夜しないと、学園祭って雰囲気にならないんだもん。そう思わない？まあ、そりゃそうかな。中学の時なんか、学園祭前でも泊まり禁止だったから、先生が見回りに来ると、電気消してみんな隠れてさ。So, in middle school, I was in a position of patrolling and forcing people who stayed all night in the school without permission to go home. ここに来てからは、なかなかそういうこともできなくなっちゃったけどね。主に自分のせいだけど。小木曽。 It's probably because everyone around you was really conscious about not wanting you to be being involved in any unrefined physical labor. Though, considering all that, I wonder just how much she would let loose now, having been held back for the past 2 years. というわけなんで北原。お前には今から大事な使命がある。俺？そう。練習を早めに切り上げたのもそのためだ。さあ、行くぞ。どこに？ You know what she means, man. You know what she means. ですから、携帯は常時電源オンにして、いつでも連絡が取れるようにしておきます。これは刹那さんだけでなく、他の2人も同様です。それでも誰も出なかったら？ここに念書を用意しています。もし3人の誰もが5コール以内に出なかった場合は、今後刹那さんの門限を午後6時にすると約束します。6時って窒息するよ普通。娘のことはともかく、先方の親御さんは何とおっしゃっているのかな？そこなんですが、正直に話します。トーマさんの家族は海外に住んでいるため、トーマ家には現在保護者はいません。週に2度ほどヘルパーさんが掃除をしてくれているそうですが、夜は実質トーマさん以外に誰もいません。
一人暮らし。いいなぁ。俺も早く家出たいよ。何言ってるの。女の子がたった一人で勉強して生活して、高弘が考えるほど気楽なものじゃないわよ。このことを話すと反対されるかとも思いました。それでもちゃんと許可をいただく以上、包み隠さず全てを明かそうとみんなで決めました。なるほど。お父さん、いいじゃありませんか。こうしてお友達が刹那のために一生懸命。お母さん、一生懸命かどうかはこの際問題じゃないんです。外泊を許可できる環境かどうか、そこに尽きるんです。彼の言う通りだ。そこを履き違えてはいけない。寝室もいくつかありますし、当然男女別です。とはいえ、あとは僕を信用していただくしかありませんが。北原くんと言ったかな。君はなんというか、随分と大人びた考え方をするんだな。ほんと、とても姉ちゃんと同級生とは思えない。すいません、生意気で。いや、悪いとは言ってない。むしろとてもしっかりした子だと感心しているんだ。僕も母と二人暮らしなので、自然にそういう風になってしまったのかもしれません。まあ、そうなの。お父様は？よさないか、おい。へへへ。いえ、いいんです。小学6年生の頃に離婚しまして。そうだったの。それでも養育費は毎月払ってもらっているので、生活には困っていません。大学にも進学できるし、そのことは今でも父に感謝しています。ただ、家にいる男は僕一人なので、どうしても虚勢を張る癖がついてしまって。Thanks for the input, though. 昔からあまり子供らしくないって言われます。本当にまあ、大変だったのね。うちは刹那も高弘も甘やかしてしまったものだから、二人してわがまま放題で。うわ、こっち来たよ。いや、そんな。Starting out with a strong emphasis on reason, they make an appeal to human sympathy, leaving no room for any remaining opposition. And so, the overall positive response I'm getting here means progress for the stayover tomorrow. Things should be fine from here on out, so long as I don't mess up any further. But besides that, I should just get one thing out of the way. Just set me up. ねえ、トーマさん。ん？本当にいいのかな？北原くんをうちの家族会議に出席させちゃって。Are they cooking at the table? I heard some sizzling. 小木曽が自分で説得しようとすると、夜中までかかる上に、喉への負担が大きいから。それはそうだけど。あと、私のことは刹那でいいんだけど。せこい詭弁に関してだけは、私たちは北原の足元にも及ばない。安心して任せればいい。信頼してるんだね。たまには役に立ってもらわないと、私をここまでこき使う以上はね。何か言いたいことでもあるの？スティックシュガー3本は入れすぎじゃないかな。Sugar sticks. I don't know why. It sounded like a sizzle cooking, like cooking something instead of like putting sugar into like a drink. That didn't sound like it. It would be nice if there was like a ripping sound and I'll assume it was like never mind. すっごいね。そうだな。でっけえ。どこのお嬢様だよ。ってお嬢様だったっけ？ What a fake reaction. I already had the most fake reaction of them all. I had predicted that the Light Music Club members would say things like that as a reaction to seeing Hilma's house. They're not the problem, though. Rather, it's more so the fact that I had to force myself to react the same exact way they are, given that I've already experienced this. どうぞ。とりあえず楽器以外はここに置いといていいから。お邪魔します。お邪魔します。
ああ、靴こっちの下駄箱な。中もまた広いな。すっげえ。Moreover, I'll have to act more surprised than I was a few moments ago. My acting really isn't the best though. 今は少し寒いけど、エアコン効くまでの辛抱だから。Did she say aircon and it's the heater? What? Well then, なんだよ、なんなんだよこれ。なんで普通の家にこんなものがあるんだ。驚きだな、本当に。ああ、そこコードあるから気をつけろよ。すっごい。これ、トーマさんのピアノ部屋？前の住人が作ったのをそのまま使ってるだけ。ってことは、前の住人ってスタジオミュージシャンにしてもブルジョワな。みたいだけど詳しくは知らない。さ、セッティング始めて。わかった。ほら、竹谷も手伝え。ああ、にしてもな。 why are you not acting surprised, Haruki? Why are you not even overreacting or like, whoa, or some shit like that, like you did earlier? You're gonna get caught so easily here. I mean, he does, but you know, right then and there, you know, the suspicion should set in. Anyway, while glancing at Takeya, who is still recovering from the shock, Ogiso is looking around with the glittering eyes. I flipped the switch up with a device I'm actually familiar with. これはどこに刺せばいいんだ？ Liar. Oops, I'm supposed to pretend I'm not used to this. It's now 10:30 a.m. Just as I had carefully planned. Our stay started off with everyone being taken aback by Toma's household, with the Toma household's extravagance. We're all sweating after having played just one song, even though the heater hasn't worn out the room yet. But I guess that's what they call concentrating, giving it your very best. やったね。完璧。Augusta looked at me dumbfounded yesterday, but today she smiles brightly at me. ドラムは問題ないかな。ベースの方を少し手直しすれば。As expected, Toma's already devoting her attention to the synth data that the Takeya program. すげえ。ちゃんとホワイトアルバムじゃん。And Takeya is so stunned it's almost rude. What an impolite guy. 春樹、お前いつの間にというかまともに弾けたんだな。今は機嫌がいいから、バリ雑言も見逃してやろう。今までどれだけ真面目にやってなかったかがよくわかる上達ぶりだな。いや、見直した。せめて直前に言った言葉くらいは聞いといてくれ。打ち込みの方もよくできてる。OK。あとは私の方で細かくチューニングするから。ありがとう、部長。さて、それじゃあ次の曲考えないとね。早速新しい課題なんだ。おい、春樹。今、あの子、俺に感謝したぞ。持ち時間を考えると、レパートリー1曲じゃ全然足りないし、あと2曲。最低でも1曲は。残り1週間だもんね。今までのペースだと、あと1曲がいいところかな。感謝くらいするだろう。よくできてたよ、ほんと。いや、お前の感謝はどうでもいいんだけどさ。竹谷、俺たち親友だよな。多分、他のバンドは3曲用意してると思う。けど仕方ないか。こっちは実質2週間だし。曲を増やしすぎて、一つ一つがおろそかになっても本末転倒だしね。だけど、あの子だぞ、トーマカズさ。学園での噂聞いてると、とても今の言葉が信じられん。評判とか噂とか、そんなのが何だってんだよ。トーマってさ、根は優しいやつなんだよ、本当に。くそ。みんなに分かってもらえないの、悔しいな。Ricky's putting herself in that, like, I'm the only one that can understand Toma.
こそこそと陰で人を褒めるな。ちゃんと聞こえてるぞ。で、聞いてたのか？ごめん、気を悪くしたよな。謝る。まったく、油断も隙もない。お前ら何なんだ？というわけで2曲目なんだけど、リクエストはある？だから部長は悪い、話の腰を折った。そっちで思うように進めてくれ。無様だな。罵られて喜ぶお前よりはマシだと思うんだ。そうだな。部長の意見を聞こうか。何かある？いいのか？いいも何も、もともとこの同好会は部長のものだろ。 Not that anyone could tell with how things are playing out right now. Is it a Tobin for dragging him off the stage? Tobin's being kind of nice to Takeya today. そっか。Takeya. なら、せつなちゃんの声だと、おぎそちゃんの声だと。But she's only being kind of nice. It's quite sad. やっぱ、尾形里奈聞いてみたいよな。一曲目が森川由紀と来れば、な。竹谷、お前の選択はいつも無難でミーハーでメジャーし、ダメか。そして素晴らしいな。大賛成。デビュー曲からずっと歌えるし、最近の英語バージョンのはちょっと無理だけど。What is she singing English versions? What does that mean? Is she living in LA or something? What the hell? Like a certain someone who was a star in the 70s or 80s then moved to LA for some reason. 尾形里奈。ダメか？実は私も尾形里奈派。ああ、そうなんだ。やっぱ俺たち気があるき。わかったから部長、お前はよくやった。俺、生まれてこの方、こんな早くな扱い受けたことない。じゃあ里奈の曲ってのは決定ね。で、どれをカバーする？この前出たアルバムから選ぶか？一応小木曽に返すつもりで持ってきてるけど。ごめんなさい。また個人的な意見いいかな？ボーカルのモチベーションは最優先。異議なし。3人きりだと本当に仲いいなこいつら。じゃあ、第一ヒント。1曲目がホワイトアルバムだから、サウンドオブデスティニー。Disney. 同じ年に発売した北原くん正解。やだな。どうしてそんな簡単に分かっちゃうんだろう。 Sound of Destiny. Ogata Arina's signature song. It was released the same year as White Album, eclipsing it and winning her the top prize at the music festival. It was the song that caused her to suddenly rise to stardom, and until now, it and its various versions, such as the live or the best-of versions, have been included in countless albums. An artist with a career as long as Ogata Arina's generally has a very wide fan base. There would often be minor differences in how different generations receive a song. However, regardless of the songs being in the style of her early youth idol era, it has the support of fans from almost all age groups. サウンドオブデスティニーって。あれ、確か。いいじゃん。みんな絶対聞いたことある曲だし、ノリもいいし。He doesn't know. 本当？よかった。あの曲ならどのバージョンのアレンジでも歌えるんだ。トーマは？竹谷は？なんか問題あるか？
北原は問題ないの？ I'm Cool, kind of it's like- distracted a little. However, Toman and Takeya didn't react as excitedly as we did for some reason. 俺がなんでかっこいい曲じゃん、あれ。Or rather, they seemed somewhat worried. いや、確かにかっこいいよ。けどそれは。トーマ本当にいいんだな、北原。 And then, it's as if her funny bone got tickled. 何か変かな？変じゃない。全然変じゃん。なんだよ、気味が悪いな。とにかく、じゃあいいんだな。サウンド・オブ・デスティニーで決定な。いや、待て、春樹。あれは。決定。決まり。やめたって言っても、もう聞かないからな。It's over. Haruki. あ Kun. あトーマさん？ Paused Toma to act so out of character. Was something I would become aware of 5 minutes later.忘れてた。Oh shit, Haruki. Completely and utterly forgot what exactly makes this song so cool. 本当にやる気かよ、春樹。このギター。This song has a really complex guitar solo at the very end. 苦しい。いつまでもつぼってんじゃねえよ。頑張れ、北原。あんたならできる。Her sadistic tendencies are further fueled by my teary eyes. It doesn't seem like her laughter will end anytime soon. ひょっとして難しいの？難しいというか。無理？ Playing on the monitor in the room is Ogatarina's Budokan Live DVD, now several years old. Putting aside that Hall went well over the first encore song behind Sound of Destiny. Once the vocal session had finished, the camera immediately switched from Rina to the guitarist and the accompanying band, focusing on his fingers. これを俺が It's like nothing but the guitar matters. No, more like the guitar is leading the last part of the song and holding it together. 少なくとも俺には不可能。こんなに指動かないって。でも
も、これ弾けると絵になるよね。すごいなぁ。これいいなぁ。I don't think I understand how bad it is, Setsuna. そりゃ、俺だって弾けたらどんなにいいか。This world, one should be aware of and come to terms with one's own limits. An amateur like me who only started playing the guitar this year to tackle this so ambitiously. Who do they think I am? Icarus? The wax wings on my back would melt away from my own greasy sweat before I could even challenge such a difficult song. やってほしいなぁ。おぎそ？ね、やろうよ。私、これ弾いてる北原くん、見てみたい。いや、待てよ。In contrast to my pessimistic outlook, it seems Ogiso is all fired up about this. 少しくらい失敗したっていいじゃない。どうせお祭りなんだし、みんな笑って見逃してくれるよ。そうだよ。見逃す前に笑われるんだよ。笑われたっていいよ。私も一緒に笑い物になるから。ね。いや、誰を笑うかは観客の自由だし。ダメ。もう決めたから。トーマさんだってもう変更できないって言ったし。おぎそ。Wonder if people at school would be terrified seeing this obstinate side of Ogiso. After all, there's a shining example of that happening in front of my very eyes right now. トーマ、なんとか言ってくれ。Things have come to this. There's nothing I can say to change things. That's because the only person who can snap her back to reality also happens to be the most knowledgeable in music. Someone who's relentless and doesn't give in to others. ねえ、おぎそう。いいよね、トーマさん。北原くんならできるよ、絶対。Someone makes fun of me so much, but I know that she doesn't really mean it, and I know that she wouldn't allow something this ridiculous to happen. There's no way she would allow this, knowing it would turn out a complete failure. 大丈夫。 I love できるよ Kasa, man. 北原なら。 That strong belief. Strong belief in Haruki. はあ、だよね。トーマさんならそう言ってくれると思ってた。The raven that was laughing is not laughing anymore. 待て、トーマ。お前、プライドはどこへ行った？いつもの音楽に対して妥協を許さないスタンスは。もちろん妥協なんかしない。絶対に弾けるようになってもらう。無理だってそんなの。俺の腕を一番よく知ってるお前ならわかるだろ。この曲に決めた時言ったよね。あんたならできるって。あれはネタだろ？私は冗談が嫌いだ。私の性格を一番よく知ってるお前ならわかるだろ？な。 Don't want to be making this elaborate a prank. I've been laughing my ass off if not for the current situation. How is this happening? というわけで、早速始めよう。まずは、頑張ろうみんな。本番まであと1週間しかないんだから。Let me focus. Let me focus. Let me focus. Please. いや、だって、あれ？ Yeah, only 1 week until the main event. Without a doubt, we lost all sense of rational judgment, deluded into thinking we could take on the world after just mastering a single song. No matter how you look at it, it's just impossible. 本当にもう帰るのか？もうここで俺のできることないからな。曲さえ決まったら作業はうちでできるし。帰るにしても、せめてみんなで夕飯食ってからにすればいいのに。ここで俺ができることはないって言っただろ。つまり、ここじゃ作業できないから早く帰るんだよ。解けよ。
Takeya's expression is strangely calm and serene, despite him being treated terribly by Toma and being sent home basically crying. 別に重役に邪険にされて泣きながら帰るわけじゃないからな。やっぱお前、親友なのかもな。For my thoughts to have reached him like that. 楽しみだな、学祭。どんなステージになるのか想像もつかね俺が一番想像できないよ。なんか、なんとなくだけどさ。お前の思考回路も想像できないよ。I did attempt the solo numerous times, but I still couldn't get past the past 3 seconds. これから色々と大変だろうけど、きっと、今まで経験したこともない苦労があると思うけど、ま、くじけず頑張れ。わかってる。俺にとっては、学園生活最初で最後のバカだ。一生懸命楽しむさ。Even though I was busy with class rep work, and always headed straight home to study in the past, I won't forget to have fun this time. During these past 2.5 years in school, I've had a pathetically clean and proper life that it hurts. I won't let anyone stop me from having a blast just once on a day of the festival. 確かに、最初で最後の天国だろうな。お前の人生において。そこまで言うことないんじゃないか。俺の人生この先下るだけかよ。だってそうだろ。どっちもありえねえくらい脈ありじゃんか。ありえねえよ。Love how Takeya is talking about something else here. 聞かせるつもりがないなら、意味ありげに独り言つぶやくなよ。じゃあな。ああ、また月曜日。Takeya ends our conversation, feeling that it could only turn into a squabble at this point. In the end, he leaves me with a smile that was unlike him, as if he was saying, "There's nothing I can teach you anymore." And then his expression changes, as if he remembered something. そういえばさ、お前、あれどうすんだ？俺まだ預かってるけど。Oh. This song, man. This song. いいよ、もう。He brought up the topic I'd almost forgotten. まだもう少しだけ時間残ってるじゃん。なんなら今からでも。もう1週間切ってるんだぞ。もし完成したとしても、いつ練習するんだよ。そうか。悪かったな。約束守れなくて。お前と口約束しかしてない時点で、俺の負けだから。ありがとよ。最後に俺の罪悪感をこんなに軽くしてくれて。今度こそ、じゃあな。ああ。今度こそ、また月曜、な。傷ついて、傷つけられて。トラベルセット。It's time. あった。It's time. あれ？青？ It's fucking time, man. Damn. The valiant progress I've been making thus far came down to me hitting a wall at the solo's 5-second mark. 貸して。指がつった。今日はもうこれくらいにしたら？おぎそが上がってきたら、次風呂に入ってきなよ。俺はいいよ。おぎその後も、トーマの前も、どっちもまずいだろ。入る前に洗って、お湯張り直せばいいのに。そういう問題じゃないだろう。あと、地球温暖化を考慮しろ、このブルジョアめ。She's probably just trying to be considerate, but it's hard to imagine she even thinks of me as a guy with the way she's treating me now. Well, that's just what I think, given that she's cool with letting me stay over. But somehow, it's hurting my pride as a man just a little bit. Even so,
It would be foolish of me to give up this advantage for such a reason alone. 指の動きはこんな感じ。もう一回やってみせようか。だから、俺のプライドを30秒でズタズタにするなよ。While most people would have a trouble climbing over that wall, he just flies over it. ギターだってもう2年はいじってるし、これくらい弾けても別におかしくないって。何でもできるんだな、トーマは。I admire her and envy her a little bit. 北原は勉強できるじゃない。私、自慢じゃないけど卒業危ないよ。でも、かっこいいことは全部トーマのが上だ。何がかっこいいかなんて人によるんじゃない？そうだよ。何がかっこいいかは俺によるんだよ。で、俺によると、ピアノとかギターとかトーマとか。お前、今。Just call her. Cool. ちょっと返してくれ。ああ。I said that things could become rather awkward, so I take the guitar for Toma once 言っ again. たこと少しばかり後悔してるけど、残念ながら間違ったことは言ってない。However, I do feel that pointlessly following up with my own statement is symbolic of how uncool I am. やっぱ無理だ。Even though I'm trying my best to fake it and change the subject, it can barely last even 5 seconds. Maybe it's because I'm tired and sleepy. But I am more bricks than usual. A shame and... 大丈夫だ。できるよ。北原なら。トーマ？私が弾けるようにしてやる。お前の言う、かっこいい男にしてやるから。Oh man! Jesus Christ. Setsuna's never gonna make it. I mean, she did, but then she never did in my route. In my playthrough, at least. Yeah, somehow this awkwardness and embarrassment feels pleasant. その代わり、もう学園祭が終わるまで寝られるなんて考えるな。ああ。来週からも毎日ここに来い。場合によっては授業サボれ。できるか？ああ。I feel so fired up. It's amazing. I was about to say I feel so tired while yawning. Is that my intrusive thoughts right now? It's 10:52, so I still have like a couple minutes. Like I could probably give it 30 minutes or something. I feel like I could do anything right now. I can tell if I'm just imagining it, but I can feel an unusual courage coursing within.傷ついて傷つけられて Oh shit, Setsuko! She just knows. She'll never make it, man. She'll never make it. But she did. So she had to resort to that, man. It's the only way she could make it. She had to resort to that. Ugh. じゃあお昼にしようか。Day 2 of staying over. Toma appeared in front of Ogiso and me while we were rubbing our sleepy eyes and said, let's try playing together. Despite feeling quite awful last night and still feeling kind of dizzy, I can't disobey my master. We started band practice far earlier than we did for the first song. And of course, the end result is... 形になってきた。どこがだよ! Pass. Just barely. ボロボロだったじゃん。特に俺。というか、俺だけ。そりゃ、小木曽とトーマだけ見れば完璧だったけど。そうかな。
みんなちゃんと合ってたと思うけどな。ほんとすごいよ、小木曽は。バックが乱れてても、びくともしないんだもんな。Is it because she has a natural music rhythm? Or is it because she was only listening to Toma's piano? 違うよ。北原くん、乱れてなんかなかったよ。本当に歌いやすかったんだって。いいよ、慰めは。自分の演奏は自分が一番よくわかってるから。自分の演奏を一番理解してるって？それはまた思い上がりもいいところだな。Master wouldn't even allow me to sulk. 確かにソロ部分はひどい。間違いだらけだし、リズムバラバラだし。だいたい途中で諦めて弾くのやめるし。Won't you be satisfied until you sent me to hell with your own hands? けど、ボーカルが入るとこに関しては十分合格点。きっちり弾けてるし、小木曽の邪魔はしてない。そうだったっけ？そうだったっけじゃないよ。ほとんど完璧だったってば。覚えがない。I was so focused on the solo part that I didn't pay any attention to the rest of the performance at all. I decided that those parts weren't cause for concern, so I barely practiced あ them. れ？うまくなってるんだよ、北原くん。俺、Oh yeah, my fingers kind of move on their own. Even if I didn't think through my finger positioning for each chord, I'm now able to push them down by habit. だから言っただろ。毎日10時間弾けって。トーマ。Toma pulled my strings once again. The aim of this hard and imposed private practice is not for me to play well at school festival, but to play the guitar well, isn't it? さて、買い出しに行ってくる。みんなどの弁当がいい？なら、駅前のスーパー行こうよ。簡単なものしかできないけど、お昼は私が。料理なんかしてる暇があったら練習しろ。小木曽の方こそ、今日はあまり声出てないぞ。Was caught. You know what I mean? I really am no match for Toma. Coming from her, I don't think there's any mistake. All I have to do is follow her lead. However, 冗談じゃない。そんなバカな真似ができるか。今さら何言ってんだお前は。having her always show off how out of my league she is, I wanted to prank her a little bit in return. No. Not that. 別に今更じゃない。昨べ思いついたことなんだよ。Wanting the whole world to admire her brilliance as well. I just felt truly mischievous. Not that either. 思いっきり今さらじゃないか。Anyway, this particular idea had a certain expectations attached to it. And as expected, Toma rejected it with a second thought. だって考えてもみろよ。小木曽はボーカルだし、俺もソロが入る。けど、トーマにだけは何の見せ場もないだろ？そういえば、そうかも。だからって、そんなふざけた真似ができるか。そんなのただの大道芸だ。大道芸のどこが悪い？トーマ、お前まさか、俺たちのステージが芸術とか言うつもりじゃないだろうな。いや、そこまで卑屈にならなくても。何度も言ってるだろ。俺は、トーマの凄さを見過ごされるのが嫌なんだよ。He's really complimenting her here. 北原くん。Scoring points, it's over, Setsuda. She was an elite music student, given high expectations ever since her first year, and even now. She's an artist, brimming with talent, and amazingly so at that. 私にとってそんなことはどうでもいい。だいたい、今回の件だって、お前がどうしてもって言うから仕方なく参加しただけで。It's saddening how despite that, she's been completely forgotten by everyone now. An underachiever in a regular curriculum who might not even graduate. だったら今度も、俺がどうしてもって言うから、仕方なく目立ってくれ。Though, I'm pridefully proclaiming this as my own personal wish, when I'm honestly thinking about it. It's really nothing more than a byproduct of my stubbornness regarding a different matter. 北原、お前の。I can't accept that Ogisa and I are the only ones who know the true Toma Kazusa. それとも何か？今からじゃ間に合わないか？いくらトーマでも、こればっかりは無茶なのか？だから私はそういう挑発には乗らないって。無理か？
All those students who don't know Toma as well. The music students who only know her bad side. The teachers who believe she's living off her mother's fame. I want them to swallow their words. I want to make them feel frustrated from the bottom of their hearts. I want them to realize that they've been blind as bats. 余裕に決まってるだろ。だよな。トーマなら絶対そう言ってくれるって思ってた。Yeah. I want everyone to know that Toma's actually a person like that. あ、いや、待て。だからできるってこととやるってこと。Thing is, she doesn't listen to other people because once she hears a plea for help, she can't bring herself to turn anyone down. A truly great person. じゃあ、午後からは新しい構成で行ってみようか。最初から合わせられるか、トーマ。多分大丈夫だけど。あ、だから違う。今のは別にやるって言ったわけじゃ。大丈夫大丈夫。うまくいかなかったら俺がフォローするからさ。まずは気楽に行ってみようぜ。へえ、いい度胸だな北原。お前が音楽のことで私に偉そうな口叩くとは。Of course, it's all for my sake. Whether Toma desires it or not, it's undoubtedly only to satisfy my own ego. She knows. Setsuna knows. はい、トーマさん、カフェオレ。一応、砂糖は3杯入れておいたけど。苦い。はい、シロップ。ずいぶんたくさん常備してあるんだね。北原は？ちょっと、外の空気吸ってくるって。そう。ねえ、トーマさん。さっき言ってたけど、今日の私って調子悪いのかな？うん、悪いな。本当に音楽に関しては思いっきり率直なんだね。いつも通り外しはしないけど、声が出てない。伸びも悪いし、いいとこが全部そがれてる。自分じゃそんな風に感じないんだけど。何か乗ってないように感じる。よそごと考えてない？合宿も2日目だし疲れてるのかも。だからそんなに心配してないけど、だいたい小木曽なんて全然手がかからない方だし、あっちに比べれば。あっちか。少しは上手くなったとはいえ元が元だから、まだまだ本番まで気が抜けない。そっか。その上調子に乗って人にまで難題押し付けるし、本当に何考えてんだか。だからあっちにばかり手をかけちゃうんだ。毎日毎晩。 Oh shit! She's bringing that up! Holy shit! 余計なこと考えてる暇があったらまず自分のことを。なんだって？合宿、昨日が初めてじゃないよね。小木曽？一昨日も、もしかしたらその前の日も開催されてたんじゃないかな。違う？北原くんが急に上達したのって優秀な先生がつきっきりで教えたからだよね。騙してないぞ、別。あからさまに騙してはいないけど、あからさまに話してもいないよね。隠したよね。それはどうでもいいことだから。うん、そうだね。どうでもいいことだよね。私みたいな部外者に話す内容じゃないよね。部外者なんてそんな風に言うなよ。北原が聞いたらなんて思うか。だったらさ、部外者じゃない私に練習のこと隠して、私が知ったらなんて思うかってうん、本当は分かってる。トーマさん、私に気を使ったんだよね。やっぱりショックだった？やだな、もう。私そんなに思い込み激しくないよ。え一言言ってくれれば全然気にしなかったのに、そうやって隠すからカチンってきちゃうんだよ。My favorite. Setsuna hoping
she's in full cope mode right now. そうトーマさん、北原くんのこと練習不足って心配してたし、それなのに昼間は私の面倒見なくちゃならないし、そうしたら残る時間は夜しかないに決まってる。それはそうなんだけど。だから半分は私のせい。トーマさんが寝る時間も削って北原くんの練習に付き合うこと、本当は感謝しなくちゃならないのに。いや、そんなことは私が勝手にやってることだし。Which makes it worse because that's what you want to do. You basically said, you basically said, that's number one thing you want to do. ありがとう。そしてごめんなさい。私、そうやって一生懸命みんなのこと考えてくれるトーマさんに、なんだかひどいこと言っちゃった。小木曽、あのさ。ごめんね。私から言い出した話だけど、これでおしまいにさせて。で、午後からも頑張ろう。私は全然気にしてないけど。よかった。本当にごめんなさい。あと、私のことは刹那でいいからね。はあ、私って本当にバカだな。どうしてこんな余計なこと言っちゃったんだろう。いや、別にそんな。雑だ。トーマさんにこんなこと言ってどうするのよ。そういうの分かってたはずなのに。Are you coming to a realization of what you feel? そういうのってあ、聞いてた？ I mean, ごめんなさい。聞き流して。being antagonistic about these things, about whatever dynamic that they two have. Anyway. もう、私のバカ。そうやって地味にショック受けるって分かってたから隠したのに。寒くない？別に。そう。At 6:30 p.m., a jacket alone couldn't protect anyone from the piercing cold winds of mid-November. I don't know, man. I only wear a jacket outside, and it's like, oh, today's particularly warmer, 15 degrees Celsius. Anyway, whatever. 疲れてる？別に。そう？ The afternoon practice was lighter than expected. The individual and group practice lasted just one round each. All the while, there were plenty of breaks in between, yet everything ended by sunset. Toma wrapped things up by 5 o'clock, and afterwards we went for dinner at the family restaurant. It seemed that she ended the session because everyone else was already worn out, and it seemed she's taken the fact that we might grow tired into consideration. 荷物持とうか？いいよ、別に。そう。That's right. Augusta hasn't quite been herself this afternoon. She's acting somewhat strange. Certainly, she was serious during practice and didn't have trouble answering any questions we had for her. But how should I put it? It might not be fair coming from me, but it felt like her singing voice was softer, weaker than usual. 本当に疲れてない？それか体調が悪いとか？そんなことないよ。そう。Super cope mode. She's ending all her sentences with really. It feels like something more expected of Toma in a way. And so, our conversation is stuck. Ogiso normally keeps talking about one thing after another, not giving anyone a chance to think. To be honest, I could have been more grateful given that I'm someone who isn't that used to speaking with girls. But right now, just like how it is with Toma, I don't know how I should respond to such offhanded replies. She was definitely normal until yesterday. No, at least until this morning. なあ、小木曽。ちょっと聞きたいことが。So in the end, I decided to properly talk it out with her as usual, to clear things up. 北原くんってさ。With those words,
Ogiso suddenly turns around and stares at my face intently, looking as if she's seen right through me. 北原くんってさ、何？ Standing before me and staring into my eyes, with an expression that could make anyone misunderstand. 大してかっこよくないよね。はい。 The words she speaks led me to realize that I am indeed mistaken. うん。よく見ると、本当に大したことない。普通、そこそこ、住人並み。悪くないけど、良くもない。Also was trying to remove her rose-tinted glasses, but you know... いや、そんなのは俺が一番よくわかってるけどさ。But she must be aware that, even if those words are true, it can be extremely hurtful, right? 誰にでも面倒見がいいことも美点ではあるけれど、ちょっと見方を変えると、八方美人とも取られかねないよね。いつでも真面目で一生懸命なのもポイント高いけど、人によっては硬すぎてついていけないってのもわかるよ。ごめん。別に私の個人的感想だから、北原くんが謝る必要はないと思うよ。それは、どうも。She's doing it on purpose. I know that she's doing this to hurt me. Her efforts are fruitful, perhaps as planned. ああ、なんだかな。急に色々と分かってきちゃった。That's right. Right now, Ogiso is picking a fight with me. Just a while ago, we were friends working hard together while staying over. But now that we're alone, I can sense her animosity. Although she was even bringing us snacks and drinks a while ago, she's throwing down the gauntlet now. そうだよね。Here we go. そんなものだよね。だから、そこまで気にする必要。The moment I hear omoi kotoba, it's just, you just know, man. Oh. Though she leaves me standing dumbfounded and makes a quick dash for the station. おい、小木曽。 Which is why I don't know what to do. After all, I have no idea what she's thinking. I can't chase after her, stop her, or even counter her. I can only keep the same pace, following after Ogiso. じゃあね、北原くん。 But Ogiso sees right through me, only rejecting my indecisive response. 大丈夫。明日になったら、またいつも通りの私だから。 It's okay, Setsuna. You just encountered your first experience of NTR. She must have taken my ambiguous response as a negative one and decided to ignore me. だから気にしないで。今日言ったこと、忘れてくれると嬉しいな。 And yet, her unusually red eyes tell a story far different from what she is saying. 学園祭、頑張ろうね。小木曽。 And her voice is too. Not through the words themselves, though, but through her tone. それじゃあ、おやすみなさい。待ってって。何？送ってく。 That's why I can't just stand by and do nothing. いいよ。北原くん、電車反対方向だし。でも、もう結構暗いし、小木曽の家の近く、人通り少ないし。 Since I've always been an annoying meddler, I've decided to do what I'm best at. このくらいの時間なら、いつも一人で帰ってるし。いや、やっぱり送るって。というか、送らせてくれ。Wording it like that should work on Ogiso after all. Unlike Toma, she would feel comfortable with this sense of familiarity. ダメ。そんなことされたら、言えなくなっちゃうじゃない。Yeah, that will just give hope to her. Haruki doesn't know, so... 何を？北原くんは、女の子が暗い夜道を一人心細く帰るのに、送ってもくれない最低な男の子だって。さよなら。Super cope. I don't understand the thing. This makes no sense. My usual strategy proved useless. Ogiso had a drastically negative response compared to the usual positive one she would have. I thought I was starting to understand Ogiso a little more, but it seems like I still lack real-life experience.
One thing I can say for sure is that today I hurt Ogiso. And I have absolutely no idea what I could do to resolve this problem. I think like it's missing what could resolve this. Okay, it's still alright. My brain is... Never mind. My brain is just doing its own thing. Jesus 10 Christ. 回。 You're still calling her. You're literally giving Setsuna hope here. But he doesn't know. He doesn't know. Or maybe he does. A little. 風呂かな。もう遅いし、これ以上は迷惑か。そろそろやめとこう。しつこいな。うわ夜分遅くすいません。 My voice inevitably rises at the unexpected attitude in reply. 北原と申しますが、刹那さんはご在宅で。 You're calling her cell phone. 携帯なんだから、北原くんだってわかってるよ。携帯にかけたんだから、私だってわかるでしょ。 Yeah, Ty. 今家にいる？それだけはわからない。本当に言い訳ばっかり。態度もかっこ悪いな。わかってる。俺は人に嫌われる性格してるってさ。そんなことあるわけないけど。ちょっとだけ時間取れないかな。さっきのこと謝りたい。北原くんが謝ることなんて何もない。私がひどいこと言っただけだから。いや、俺が悪い。頼むから謝らせて。そんなの別にいいのに。私、さっき言ったよね。今日がまだ1時間残ってる。 Oh, it's also literally 11 right now. Nice. たとえ1時間でも、もやもやした気持ちでいるのは嫌だから。 It's a bit after 11 p.m., which is what the time right now. Ogiso's voice from the other side of the line pauses for a bit. ごめん、小木曽。 Believing that this is the last chance she could give me, I tightened my grip on the receiver. 先週の水曜と木曜、トーマの家に泊まった。 Being sincere, honest, simple, and plain, I decided not to hide anything inconvenient or convenient to me. Okay, I gotta switch that. Never mind. 朝までトーマに練習付き合ってもらってた。トーマの家から投稿した。 In the end, it's what I always do. そのこと黙ってた。わざと小木曽に秘密にしてた。ごめんな。 And because it's Ogiso I'm dealing with, I couldn't do this until now. どうして、そのことだって。さっき、小木曽のことトーマに相談した。そしたら、バレてるって。 That's why I think it's better if I come clean about everything, including the things that are better left unsaid, the things that made me look bad. そんなこと、トーマさんに聞いたんだ。かっこ悪い。Setsuna prefers that he figured it out by himself, you know? Obviously. Anyone would be. 理由、心当たりはあったけど、確認もせずに決めつけて、もし違ってたら、小木曽にもトーマにも悪いと思って。ほんと北原くんって、安心、安全、安定な男の人だね。なんかな。気がついたらそうなってた。I might have gotten over someone's bad side in a way far greater than I'd known, but that was because of who I am, so it couldn't really be helped. それじゃあ、トーマさんから聞いたよね。いや、トーマは何も言ってなかったけど。嫌味言って、ふてくされて、練習に身が入らなくて、場の雰囲気、一人で悪くしちゃって。だから言ってないって。そっか。トーマさん、私のことかばってくれたんだ。なんだか私、さらにかっこ悪いな。小木曽。もうやだ。やっぱり話すんじゃなかった。でもさ、俺、小木曽のかっこ悪いところが好きなんだけどな。なんか今、変な音が。かっこ悪いって、どこがよ。例えばさ、自分が作り上げた嘘のイメージにはまって、ニッチもサッチもいかなくなるところとか、
好きってどこがよ。人には言えない恥ずかしい趣味を持っているところとか、俺なんかのバカに付き合ってくれる頭の悪さとか。変なとこばっかり。だからそう言ってるじゃんか。なんというか、シンパシーを感じるっていうか。Sympathy. That's right. The very beginning had a rather rude impression of a certain someone who's considered to be the school's unattainable flower. The girl who is almost sure to become Miss Hojo. それはね、中学時代の何にも飾らなかった頃の私だよ。そっか。今と違って、すっごく相手に近づいて、ベタベタして、とってもかっこ悪かったの。This is where she talks about her backstory, right? Her past, why she's very thingy and very she has abandonment issues. I felt this strange sense of affinity toward her. Sympathized with her without knowing why she was sad. I took advantage of her weakness without thinking deeply about it. 友達たくさんいて、みんなで遊びに行ったり、夕べみたいに家に集まってお泊まり会やったり。そっか。すっごく楽しかった。今でも仲いい子いるよ。たまに電話で話すんだけど、すぐに昔に戻っちゃう。付属の友達で、そんな風に話せる子いないのに。And now I already understand the reason why. After all, she was never even all that unreachable. どうして今の私になっちゃったんだろうな。On the other hand, she regrets being admired by people she barely even knows. 本当は分かってる。自業自得だって。それも、バカみたいにくだらない見栄だって。Alright, so I'm gonna end the scene, then I have to end the stream, then we'll continue again tomorrow. I'll try to be early more tomorrow so we have a lot of time. Hopefully we could get to the school festival tomorrow. 小木曽。 She had grown beautiful, but her mind couldn't keep up with that fact. でもね、つい最近までは、そんなに気にならなかったよ。今の自分だって、そんなに嫌いじゃなかったよ。Her troubles are so serious because there's such first world problems, and yet that severity is what makes them so silly. And she's harboring these feelings because 北原くんが悪いんだよ。俺？ no, I definitely find that line of reasoning strange. あなたが私にどんどん近づいてくるから、新しい友達を連れてきてしまうから、楽しそうな目標を見つけてきてしまうから。おい、小木曽。だから私、昔の友達とベタベタしてた頃を思い出しちゃって、こうしてるのが一番楽しいなんて。だから、ちょっと落ち着けって。そんな風にしておいて、仲間外れがこんなにも怖いってことまで思い出させるなんて、ひどいよ。みんなとの距離が近ければ近いほど、ちょっとしたことで徹底的に仲間外れになるんだよ。北原くん、そういうの知ってるかな？いや、やだな、もう。リアルに思い出してきちゃった。だから昔のこと話すの嫌だ。楽しいだけじゃなかったんだ。だったら、人との付き合い方を変えたりしないよ。私だって、そこまでバカじゃない。そっか。私ね、中3の時、告られたことあるんだ。そりゃあるだろ。北原くん、あるの？いや、そういう一般的な話じゃなくて。あるの？ないに決まってるだろ。そんな分かりきったことわざわざ言わせないでくれ。そっか。そうなんだ。とにかく、今は俺の話じゃないから。Ogisa's story went off topic many times after that.
and she digressed into some episodes that lacked any purpose at times. But we carried on the conversation seriously. The memories of her group of 5 good friends during her 3rd year of middle school. The confession from the basketball club's ace. This is so cliche, man. However, he was also the very boy that the leader of her group had a crush on since 1st year. From there, the group of 5 became a malicious group of 3, leaving behind the person who lamented the situation but was powerless to stop it, and Ogiso. Setsuna, who was left all alone. When Ogiso rejected said ace, that in itself was considered unforgivable by the group of 3. There was any chance for reconciliation evaporated. I don't get that logic, man. The only person she could still consider a friend and talk to on the phone from time to time is the one girl who took a neutral stance back then. We never get to meet that girl, come to figure it. She is mentioned, but we never ever see her once. Even in the wedding, right? 小木曽の場合、それを自分で言っちゃうから。Talking about Setsuna's wedding. あの時は本気できつかったんだよ。これも人との付き合い方を変えた理由の一つなんだから。まあ、そりゃ。Happily settling down at the desk far away from you to eating their bentos, being quiet when you enter the classroom, and skipping you on purpose when passing out printouts. Every single one of Ogiso's stories I hear gradually makes me feel more and more sick to the stomach. What's more is the fact that they were close friends, who would stay over at her house just a week prior to that. なのに、どうして私、元に戻っちゃったんだろう。やっぱり俺のせいなの？ It's actually an honor among honors that I managed to do this. But would it really be alright for me to ask Ogiso about it? 何言ってんだろう私。ごめんね。本当にごめんなさい。いや、だから小木曽が謝ることなんて。北原くんもトーマさんも大好きなのに、2人が仲良くすることだって嬉しいはずなのに。え？でもそこに私がいないことがなんだか。The two of us were practicing alone together without her. Didn't think to ask her to stay over with us. And we even ended up keeping the secret from her. Regardless of what we may think, the pain Ogiso felt in her heart was probably much worse than what I just experienced. She really likes... Well, I must have meant Toma. That's right. Well, she means both, but you know, more on Haruki, but you know. No, she loves their dynamic as a group the most. She loves her dynamic as a group the most before Haruki and even Toma. It's the dynamic she loves the most. That's how I imagine everything in IC, at least. That's how I interpret everything in IC. That's what led Setsuna. That's how I interpret how Setsuna did the thing she did in Music Room 2. Anyway, let's continue. お祭りの後もずっと騒いでいたい。3人でいたい。お祭り前の日常に戻るのはもう嫌。だけど仲間外れはもっと嫌なの。I have to emphasize that is how she is. That's how I think her logic is in IC, but in CC, that obviously things change a lot. You know, it's been 4 years, so you know the mindset's way more different in the circumstances. But in IC, it was way more on the dynamic. You could say the same for her true ending, but I'm like, I don't want to read that. We're not doing that in this playthrough reread this year. I don't want to ever touch that ever again, man. 小木曽。 Anyways, continue. 今何時？ I'm supposed to end stream, but let me finish this scene. ああ、0時10分。そっか。もうそんなになるんだ。それじゃあ日付が変わったから
もういつも通りの私だね。え？昨日は本当にごめんね。北原くんのこと、かっこよくないなんて、心にもないことを言っちゃって。やっぱり小木曽って少し感覚おかしいぞ。それじゃあ、おやすみ。また明日。え？バイバイ。ちょっと待ってくれ、小木曽。何よ。用があるなら早く言ってよ。切ってなかったんだ。This is so cute. It's like some weird couple. This is like the usual couple thing. 切る。もう絶対切る。ああ、違う。音がしなくなったからてっきり。聞いてくれ、小木曽。知らない。ぶち切る。ついでに着信拒否する。俺は絶対に小木曽から離れていったりしない。Oh shit! Way to drop that, Haruki. Way to drop it. って言いたかったんだけど。What's I wanted to say? 切っちゃったか。切ってない。全然繋がったままだよ。そうなんだ。何？今のどういう意味？もうちょっと具体的に説明してよ。Setsuna got so excited over this. グダグダしないで。さっきの勢いはどうしたの？ちょっとせつな、いつまで電話してるのよ。早くお風呂入っちゃいなさい。うるさいな。今ものすごく大事な話なんだから、ちょっと黙っててよ。小木曽？ごめんね。お母さんがうるさくって。いや、お母さんはさほど。それで、さっきのどういう意味？説明してくれるまで切っちゃダメだよ。Oh man, Setsuna got her hopes up here. いや、Really so much. だから、そうやって。俺は誓って絶交なんかしない。されるまで離れていくことはないから。This really hits the spot for Setsuna, man. This really hits the spot. 俺がそういう人間だって小木曽も知ってるだろ。誰にでも介入して呆れられて余計なお世話ばかりでうざがられて。そんな一般的な話を聞きたいわけじゃないんだけどな。Setsuna wanted much more higher than that. Explanation. 小木曽に呆れられてうざがられて絶交されるまでずっと友達でいるって意味。まだ具体性に欠けるかな。Well, you know, for Setsuna, it's not so bad. 約束だよ。約束だよ。約束するから。説明これでいいかな。じゃあおやすみ。ちょっと待って。あと一つだけ。小木曽？それで、なんていうか、何にもなかったんだよね。Oh, Setsuna. 何にもって？だから、水曜日はともかく、木曜日なんて連泊だし。あったの？ちょっと待て。小木曽、それは妄想たくましすぎるって。恥ずかしいな、おい。そんなにありえないことかな。Jesus Christ, Setsuna. パパも一緒に。Really? そんなの無理だって。俺はともかくトーマが。北原くんはともかく？いや。俺だって男ですから。妄想くらいは。トーマさん、美人だもんね。Here we go. そりゃもう言うまでもな。Alright, she's gonna end the... Just kidding. That's the worst thing you can agree on right now. 事実だけ言う。何もあるわけがないし、実際ありませんでした。その見下したような笑いはやめてくれ。それこそ被害妄想だよ、北原くん。
My body seems to be completely drained. When I'm so awake, it feels like I'll never fall asleep. Even though it'll affect me tomorrow if I don't sleep. Well, if this keeps up, I doubt I'll be able to fall asleep tomorrow either. じゃあ、今度こそおやす。待って、もう一つだけ。何？ Wasn't the thing we talked about now also just one more thing? それで。おぎそう。It even starts off exactly the same way. And the moment I'm about to complain, 私のことは、せつながいいからね。いや、だからそれは。I had ignored that phrase just fine until now. But with only a minor word change, it powered up. From now on, you should call me Setsuna. 中学の時はみんなそう呼んでた。男子だって女子だって。仲のいいクラスだったのよ。そうか。それは良かったのか悪かったのか。せつながいいな。そう。切ってないよ。切っていいのに。せつなでなきゃやだな。せつな。そこで切るかそこで。I mean, you guys need to sleep, right? Oh, right. This is the end of that scene. Wait, let me go through this one. 孤独なふりをしてるの。なぜだろう。気になっていた。Does she know this is a song about her? Does she know this is a song about her? これをあいつが考えたって。なんていうか、な。Does she know? Does she know at this point? I think she does. けど、間に合うかな。いや、間に合わせてみせる。What if she knows at this point if that was about her? Alright, this is our stopping point. I really need to do some prep for the thing I'm about to do at midnight until 3 o'clock. Fucking watch party from midnight to 3 every fucking day until Christmas, man. Every fucking day. But it's worth it though. It'll be fun, but you know, every day until Christmas. Anyway, I hope you guys enjoy watching. We'll be doing more of this tomorrow. I'll try to go online earlier, and hopefully we could churn out 4 hours tomorrow. Hopefully. Well, if we suddenly randomly reach the point where, nah, I doubt I'll reach part where, you know. Yeah, it's too far off. It's too far off. It's probably 6 more hours from. It's probably 6 to 7 hours from now. So probably on Tuesday or Wednesday. Anyway.